Hi, welcome to CARE Samvaad with me, Mr. Hemant, and I have Dr. Venugopal here. Sir, నాకు మిమ్మల్ని చూడంగానే I have a lot of guilt feeling, sir. ఎందుకండి? బికాస్ ఐఎమ్ షూర్ మీరు డే ఇన్ డే అవుట్ బోల్డ్ ఎంతమంది సో కాల్డ్ ఒబీస్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తుంటారు. మీ ముందు నేనే ఇట్లా దాక్కుని అన్ని కవర్ చేసుకొని టమ్మికి టచ్ చేసుకొని కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. No, you're absolutely fit and fine, looking quite handsome. So I don't see. అది సరిగ్గా రాలేదనుకుంటా కదా. అగైన్ సార్ రిపీట్ దట్. No, you're absolutely looking fine, handsome and dashing. So absolutely nothing in that obesity category. సార్ ఇది ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ సార్, రియాలిటీ నాకు తెలుసు. కానీ నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా సార్. అసలు ఈ ఒబిసిటీ అనేది ఈ జనరేషన్లో ఎందుకు అంటే ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి సేయింగ్ ది లైఫ్ స్టైల్ ఓన్లీ. బట్ ఈస్ దేర్ లైక్ అ బిగ్గర్ రీజన్ ఫర్ ఇండియా ఆల్సో గోయింగ్ ద ఒబీస్ వే లైక్ ద యూఎస్ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్? Yes. అంటే a very big reason is the industrialization of our country which has happened. అంటే if you see our history from malnourished country to now overweight country, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? From where there was no food to now butter laden parathas and the world of Swiggies and Zomatos. So this has contributed significantly to our obesity. So if you say what are the factors, if you see from childhood, as simple as eating in front of the TV. So manaki, if we as a child, when we used to see TV, it was like a TV and 1 hour show with the boring Doordarshan, some songs and Sunday rangolis. Chitrahar. That's it. Chitrahar and rangoli. And appudu only chusedi. But now children will not eat their food without TV. And the WHO and multiple studies have shown when kids eat in front of TV, they consume 35 to 40% calories more. Right now, the amount of children in India who are obese is close to 1.5 crore. Imagine, and 90% of the children who are obese in adulthood, they always turn out obese. So imagine what a ticking bomb we are sitting on. Oh. So this contributes one. Then easy availability of ultra processed food, Swiggy, Zomato. Oh yeah. So post the launch of Swiggy and Zomato, our ultra processed food consumption has increased by 30 to 40%. Swiggy and Zomato, as you know from the stock market, that they are growing 30 to 40% per year their business. Thanks to us. Yes, exactly. And because of that, emaitundi, and what we choose, have you seen a offer on Swiggy and Zomato for a healthy diet? No, it's always for biryani tiskunte coke free, and we always go for that vouchers. Ultimately not realizing ki if we choose this vouchers, ultimately that discount will have to pay later in the hospital as a hospital bill for your ultrasounds, for your 10 times more deranged liver functions. So Swiggy, Zomato, then our Netflix, this binge watching what we have started, that also contributes to obesity. We never see a Netflix or a binge watching of a serial just by sitting. We take our chips, we take our Triumphs with a glass of beer or whiskey, and then you sit and you don't know how long it goes off. So that has contributed. And apart from that concept of Zoom call meeting and regular office meetings, intamundu our ancestors used to like walk for kilometers, and now if we tell our children to get something from the supermarket, they would ask a bike which is like not even 50 meters. And they will say, no, Zepto will get it in 8 minutes. Why should I even walk that 100 meters? So you're saying, tappu maadi kaadu vaalladu antaru antena? It is the change in the perception of people. Ante with anything that is easily available. See, that's how America became fat. The only country which has not become fat in spite of growth is Japan. Yeah. Because they still have obesity at 2.2 to 3%. Why? Because everything is cultivated right from childhood. If you go to a Japanese nursery, children are given broccoli, children are given green vegetables. I mean, if you ask their parents what are they taught, it's like, yeah, that is healthy, so we are taught. They are not even any ultra processed food. Sir, ikkada father e కూర్చొని క్రికెట్ మ్యాచ్ చిప్స్ తింటే పిల్లడు ఏం చేస్తాడు ఇంకా? Correct. Because we have to set an example to our children. So how can I tell my son that do not watch and eat in front of the TV when I am doing the same? True. How can I tell him to exercise when I am not doing exercise? If my waistline is expanding, how do I expect him to say, hey, how come you are gaining weight, do some exercises? So we have to set example. When we tell them to sleep early, because sleep is one of the best potent anti-weight loss thing. If you sleep 6 to 8 hours, that will give wonderful results. But now with this increased blue light emitted by our mobile,
by our television sets and iPads, our sleep disturbances have gone up. And children nowadays are like, they feel insulting to be sleeping before 12. They say, yeah, no one sleeps in our generation before 12. It's like 1:30. And the more you are awake, and that midnight craving comes, and what is easily handy available? Your 10 rupees chips or some biscuit packets or some namkeen packets, which have enough of calories in it. And that contributes to obesity. Sir, I just want to ask you. Yes, please. మీకు ఒబీస్ అని చెప్పి ఏదైనా ఒక పెద్ద అడల్ట్ ఒక పిల్లాడు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మీకు ఇంకా చెప్పి అలసిపోయి ఇంకా మీకు కోపం వచ్చేస్తుందా? No, because అంటే ఇంతకుముందు when I was not into bariatrics around 16-17 years back, అంటే నాకు కూడా ఇదే ఫీలింగ్ ఉండేది కి obesity, he is not self-disciplined. But once you are into this field, you understand that obesity is a disease, it's not a decision. See, the hormonal changes ఏదో బాడీలో వస్తాయి, that make you go for that cravings. So we have to be sympathetic to the patient. Do you tell asthma patient ki why are you taking asthma medications? మంచి ఎయిర్లో వెళ్ళి డీప్ బ్రీత్ తీసుకోండి, no medications required? No. Then why tell a obese patient, no, you should eat less? It's not about eating less, it's about eating correct. It's about eating a well-balanced diet. It's about making them aware what exactly is bad. How many times do we see a food label when we buy anything from supermarket? Never. And something as healthy as yogurts which are promoted as good, or as we try to take some oats or some good things which we consider healthy, how many times do we see a label? Everything has added sugars in it. So when you are added sugar, as simple as if you go to a Starbucks and order a caramel frappuccino, it has like 400 calories, which is equal Sir, to don't 1 look into kg. me when you're saying this. No. I mean, you are looking in. Guilt తో చచ్చిపోయాను. So that My has- favorite drink, sir. Oh really? Yeah. No, that's the worst thing you can drink at Starbucks. Sorry, Starbucks, I am not ordering again. But again, sir, I get it. Obesity is not a choice అన్నారు. Yes. Fair enough. మరి ఇందులో నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా? Yes, చాలా నాన్ సర్జికల్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ స్టైల్ ప్రివెన్షన్. So as simple as if it's your children, you can stop them giving food in front of the TV. Let them have their meal, finish it, and then see the TV, and that can reduce their calorie consumption. We have children who have lost 6 to 8 kgs just by simple change. That their parents didn't allow them to sit in front of TV and eat. So they should finish their meal. It's like an amazing trick, sir. Yes, because 35% more calories when you're sitting. Wow. And little walk. Rather than sitting and having meetings, why not have walk meetings? Why not on a casual walk we can discuss some business meet rather than sitting and having a 1200 calories biryani. ఇప్పుడే తినొచ్చు సార్. So these are the simple tricks, like we can inculcate more habits about eating healthy rather than eating anything that is fried. Let's eat something which is more grilled. People have that myth that, okay, I'm eating non-veg, that's why I'm putting on weight. No, that's absolutely wrong. It's a myth. If you go for lean proteins like chicken, like fish, like eggs, there's no question you will gain weight. It's that extra oil which you add to it, on that topping with some Pepsi, some Coke, which has so much of added sugars, dan valla you increase more weight. It's not the lean meat which increases the weight. Yeah. So that we have to create awareness. And these are like simple tricks which they can change in their diet. Apart from this, there are medical measures available. Ante semaglutide, you must have heard Ozempic faces, and yes, which is a big fad now. So this But single it looks only so dangerous, sir. yes. I can't say name the person గానీ చూడంగానే యా ఇదేంటి అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది. So main important thing is eat tablets wala you will lose weight. But weight is a one component which you see. So when you lose weight, you lose muscle, you lose fat. సో మసల్ లూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ 1 gram per kg బాడీ వెయిట్ ప్రోటీన్ మనమే తీసుకోవాలి. సో వెదర్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఓజంపిక్ ఆర్ టేకింగ్ మొంజారో ఆర్ రిబెల్సస్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా, ఏదైనా తీసుకుంటే ఇఫ్ యూ కన్జ్యూమ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ వీ విల్ నాట్ లూజ్ దట్ మసల్. సో వాట్ ఈస్ ఓజంపిక్ బేస్? ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఆఫ్ ద ఫేషియల్ మసల్స్. సో దట్స్ వై దట్ లుక్స్ లైక్ లిటిల్ స్కేరీ. అదే కరెక్ట్ మనమే if we take good amount of protein, do some exercises, resist weight training antamu daniki, then you will not, the tablets work wonders. కానీ at this juncture, sir, when should I decide to go for a bariatric surgery?
Yes. So government of India and our obesity society has laid down very clear guidelines. So if your BMI, body mass index, is more than 32.5 with comorbidities ante diabetes, blood pressure, you have heart problems, asthma, you have severe reflux, you have osteoarthritis ante nadavaniki ibbandi aitundi, or you have severe back pain, then your BMI should be 32.5 and above to qualify for bariatric. Or someone who is healthy who says I don't have any problem except my weight, అలా ఉన్న వాళ్ళకి BMI should be above 37.5. So if the BMI criteria is this, then yes, అప్పుడు bariatric surgery. అప్పటి వరకు అవసరం లేదు. అప్పటి వరకే అవసరం ఓకే, లేదు. మరి ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మెజర్మెంట్స్ ఓకే, కానీ లైఫ్ స్టైల్ గురించి కూడా చెప్పారు ఓకే, కానీ నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన జనరల్ ఇండియన్ ఫుడే హ్యాస్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ యాడ్ టు ద ఒబెసిటీ కదా, మరి ఆ మాతపే ఉంటుంది అందులో. ఎస్. సో అదే మనమే చూస్తే దెన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్ కి దెన్ వై దెర్ వాజ్ నో ఒబెసిటీ 50 years బ్యాక్. See, traditional Indian food is very flavory, very spicy, and very good. It was made up of healthy fibers and whole grains. ఇప్పుడు ఏమైంది, whole grains are replaced by ultra processed food. ఇంతకుముందు yes, the more consumption of oils. ఇంతకుముందు in our family homes we used to eat jawar roti, bajra roti, which now has traditionally replaced by wheat only. In the name of multigrain atta, they add so many chemicals to that. On the top of it, Swiggy, Zomato, as I said, and people have stopped cooking because see, if husband, wife both are working, then they stop cooking and everything comes handy to them in the form of outside food. On the tap, our desserts. Intak mundu we used to have pure ghee seeds. Now, if someone is cooking pure ghee sweets, he advertises actually as pure ghee sweets. So this is the level of adulteration which we have seen in our food. Traditionally, our food was very good. So the whole grains have replaced by these grains which raise your blood sugar level. For rice which was having fiber initially now has become polished rice, because we want something which is shiny, something good looking. Not thinking photograph. Yes, not thinking we have lost the fibers in it, the quality. So that causes more spikes. మరి ఇప్పుడు ఈ వెయిట్ లాస్కి ఐఎమ్ షూర్ చాలా మంది మెడికేషన్స్ వాడుతూ ఉంటారు కదా, లాంగ్ టర్మ్లో ఇవి సేఫ్ అంటారు, అసలు పనిచేస్తాయా సార్? ఎస్, డెఫినెట్లీ పనిచేస్తాయి. బికాస్ ఇట్ మిమిక్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ ఫుల్ స్టమక్. అంటే మీరు ఎక్కువ తినిన తర్వాత హౌ బ్లోటెడ్ అండ్ హౌ ఫుల్ యూ ఫీల్, దట్ యూ ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ మీల్. సిమిలర్లీ వెన్ యూ టేక్ దిస్ మెడిసిన్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as GLP-1 analogs, సో ఆ సేమ్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది యాజ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఫుల్ స్టమక్. సో దట్ మన గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టింగ్ టైం డిలే చేసేస్తుంది. సో నార్మలీ మీరు తీసుకుంటే 3 to 4 hours యువర్ స్టమక్ గెట్స్ ఎంప్టీ. బట్ ఈ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే దట్ ఫుడ్ విల్ బి స్టిల్ సిట్టింగ్ ఇన్ 6-7 hours in your stomach. So naturally that urge to eat will not come. So your intake comes down, your cravings come down for ultra processed food, so your calorie consumption comes down. Ultimately weight loss is a simple equation. Calories consumed is more than calories burnt, you gain weight. Calories burnt are more than calories gained, you lose weight. So ఇప్పుడు calories intake తగ్గితే and if you increase a little activity, automatically weight loss happens. మరి లాంగ్ టర్మ్లో సేఫేనా? Yes, 4 to 6 months, 8 months duration, it is considered safe. Recent studies ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చాయి, around 4 months back have said up to 4 years safety for this weight loss medicines. ఓకే, Long term data ఇంకా అవైలబుల్ లేదు మన దగ్గర ki whether we can take it for 8 years or 10 years, no, because lifetime we cannot be taking medicine. Ultimately we need some behavior therapy wherein we understand ki this is not good, now I have lost weight, I should avoid this. కానీ సార్ ఇప్పుడు ఒబేసిటీ అంటున్నాం, అండర్స్టాండ్, యంగ్ ఏజ్లో రావడానికి టీవీలో ఇంకోటి, బట్ అసలు డెఫినెట్ ఏమంటారు మెజర్స్ లైక్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ యంగ్ ఏజ్లో ఒబేసిటీకి రాకుండా వాట్ కెన్ వీ డూ? We have to start this from our primary age. From the childhood they have to be made aware ki outdoor activities are still important. Right. As a children, the only time which we used to enjoy was that study break which our parents used to give. We used to go out, play with our friends. But what do the children do now? The moment they get, they will switch on the TV or take their mobile and play, or PlayStation తీసుకోని they will sit. So their activity, physical activity has come down. On the top, when they do these activities, they consume again that same ultra processed food. So from the childhood they have to be made sure that yes, this is the time for break, no more
screen time than 1.5 hour per day. Whether you want to watch TV, your mobile, your iPad, no more than 1 hour per day. Rest has to be physical activity. Eating it, ultra processed food cannot be. See, we have come from a society wherein like we think it's good that I didn't enjoy, but let my son enjoy chips, let my son enjoy ice creams, let my son enjoy this thing, and that causes more preponderance of obesity. So maname, this ultra processed food has to be restricted something like a weekend. Danki everyday habit we should not make it. We have families which say ki we eat ice cream every day, we eat this dessert every day. So these are not meant to be for every day, especially with no physical activity. So childhood lo cultivate cheste, this goes into the adulthood for them to avoid obesity. కాదు సార్, ఇన్ కంటిన్యూషన్ అది బై బర్త్ ప్రాబ్లమ్ అండి, మెటబాలిజం ఇష్యూ అండి ఎక్సెట్రా చెప్తున్నారు. అసలు ఈ మెయింటైనింగ్ మెటబాలిజం అనేది ఈజ్ దాట్ ద మ్యాజిక్ ట్రిక్? No. Maintaining metabolism is all in your hand. Wherein like people who are not able to lose weight, they can just blame that, okay, the most common blame in our part of the country is like blamed is thyroid. నాకు థైరాయిడ్ ఉంది, దానివల్ల నా వెయిట్ పెరిగింది. ఆర్ ఫర్ ఫీమేల్స్ మోస్ట్ కామన్లీ దే సే నా ట్యూబెక్టమీ చేసినాక వెయిట్ పెరిగింది. హౌ ఈస్ ట్యూబెక్టమీ రిలేటెడ్ టు యువర్ వెయిట్ గెయిన్? హౌ డస్ ఇట్ అఫెక్ట్ యువర్ మెటాబాలిజం? It's that after effects of what you do is binging on chocolates, satisfying your cravings, which naturally come with that hormonal changes in pregnancy, that causes long-term weight gain. Not the procedure or not anything per se. ఇవన్నీ ఎక్స్క్యూజ్లే. Yes. So as your weight increases, you get more hypothyroid. సార్, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నారనుకోండి సార్, ఓకే, హెక్టిక్ లైఫ్ స్టైల్స్ అండి, అందువల్ల మాకు ఇది అంట. Is that like a fair point? No, absolutely not. Your hectic lifestyle cannot be an excuse for a bad diet, no exercise, and obesity. So you can choose healthy options in your hectic lifestyle. Like supposedly someone like you who is very busy. Even then you can have, when you are talking on a phone, just 10 minutes walk rather than sitting on your chair and kneeling over and talking for 10 minutes. Right. So walk while you talk. Then carry handy foods which have no added sugars like granola bars or protein bars. Carry good quality of Greek yogurts which you can substitute. Once in a while eating junk is okay, but giving a substitute as like busy lifestyle and spoiling your health, and then ultimately you will have to spare more time for the doctors rather than for your work. So I don't see as an excuse. I am sure ఈ జనరేషన్లో అట్లీస్ట్ ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం గూగుల్ పెరిగిన తర్వాత ఈ వెయిట్ లాస్ సంబంధించి, ఒబెసిటీకి సంబంధించి ఐఎమ్ షూర్ దేర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ మిత్స్ కదా సార్? Yes. వాట్ ఆర్ ద కామన్ వన్స్? Most common myths are people think they should eat less to lose more. I think that is absolutely wrong. So people go with all sort of intermittent fastings and all those. See, you have to understand intermittent fasting, especially for females, in long term is not good. For males? For males also. Okay. See, you will lose good amount of muscle. So when you do intermittent fasting, because half knowledge is more dangerous. Yeah. So you do intermittent fasting, you binge for 24 hours fast, and then you have your sambar rice. So where are your proteins coming from? When you will lose your muscle. Now you are happy that I was 80 kgs with intermittent fasting, I have come to 60 kgs, ideal weight. But what have you lost? 20 kgs your weight loss, but how much muscle have you lost? How will you afford losing muscle at the age of 30, 40, wherein like sarcopenia sets in? So more important is taking proper protein intake, regular small activities, wherein like every 10 minutes, 15 minutes, small stretches. Then taking stairs at office, as you said, like someone busy. When do we remember taking steps even for 1 or 2 floors? It's always we wait for lift. Even if it's like 4 or 5 minutes wait, we will be just waiting. So rather if we take staircase and burn that little extra calories. So these small steps help in losing that weight. Yeah. However, we'll come back to the area where ఇంకా తప్పదు, ఇది బేరియాటిక్ సర్జరీ చేసి తీరాల్సిందే అన్నారు అనుకోండి. అందులో కూడా ఈ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ లాంటివి వచ్చాయి సార్, లైక్ రోబోటిక్ సర్జరీస్, స్టఫ్ లైక్ దట్. డూ దే హెల్ప్ ఆర్ హౌ కూల్ ఆర్ దే నౌ? Yes, robotic surgery is one of the significant advancement for bariatric surgery. ఇంతకుముందు అంటే 25-30 years back it was mostly open bariatric surgery, అంటే పెద్ద cuts and all those things.
But last 15-20 years లో it has been laparoscopic, and last 7-8 years లో it has been more of robotic. Right. ఇప్పుడు రోబోటిక్కి బెనిఫిట్ ఏంటి? వన్, ఇట్ గివ్స్ అ 360-degree క్లియర్ వ్యూ. అంటే వెన్ యూ ఆపరేట్ విత్ అ రోబో యూ ఫీల్ లైక్ యూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ పేషెంట్స్ అబ్డమన్. ఆ క్లారిటీ ఉంటుంది. 4D effect. ఎస్. Apart from that, robo instruments are wristed instruments. So this will have all 360 dexterity. Right. Wherein traditional laparoscopy instruments are like straight instruments which go through a port. So any difficult, complex thing can be easily done with robo. Besides, the incisions are smaller, so patients ki pain takko untadi, recovery is faster, infection rates are less, bleeding chances are less, quicker recovery, and they are easily back to work. And especially in complex cases, because this is my 18th year of doing bariatric surgeries. For the first 7-8 years we used to see patients between 100 and 140, 150, but now of late our, I would say 70-80% patients are 150 to 200 kgs, 250 kgs madhyalo. And these are not some international patients. These are like our proper Hyderabadi guys who's like, mere ko to biryani subah sham chahiye doctor sahab. Ab those things. जो भी काटना है आप काटो. So once we see this, so 200, 250, it becomes a struggle for the patient. But for a robo, which is a machine which is very sturdy, surgeon can sit at the console and sit and operate without having any tremors, without having more errors. So it improves the accuracy of surgery, gives better results to the patient, quicker recovery, and they can return back to home very fast. And recovery process ఏముంటుంది? So because the pain is less, typically 48 hours patients stay in the hospital, 3rd day they are home, and 1 week they are back to their work, whatever they are doing. And a lot of our patients then go and say, I have lost my weight by my diet. They do not even reveal that they underwent bariatric surgery. But if you take that, sir, I mean, robotic surgery wala, what is the ratio or what is the percentage of the weight that can be lost with the help of the surgery? Yes. So typically we say 60 to 70% of the excess weight. So supposedly you are 6 feet and you are 150 kgs. So you should ideally be 80 kgs. So you are 70 kgs overweight. So with a robotic bariatric surgery, you can lose easily between 50 to 60 kgs. Oh, okay. That's like at least 1/3. No, more than that. More than 2/3 weight is lost. Okay. So just you can reach close to your ideal weight. Oh, and the basic question would be, asalu, what kind of a patient do you think or will you consider as the right candidate for a robotic bariatric surgery? So robotic bariatric surgery, right candidate will be, as I said, the basic criteria still remains that the BMI should be above 37.5. Patient who has at least sane mental condition, who doesn't have addictions, and who has complex problems or has obesity with hernia, which is like very common. Out of 10 patients with we do for bariatric surgery, 1 or 2 will have hernia. So a combination of procedures unte, robotic gives much better results because robo can manipulate anywhere inside the body, whereas laparoscopy it is like fixed across the instrument. So robotic wala that gives better result. So patient should not have addiction, should not have respiratory issues. So is the main criteria for choosing a patient for robotic. What should not be chosen? Patient who has addictions, who is like addicted to alcohol, because anyway that they will fail. Yeah. Who has mental illness or depression, who has terminal cancers or all those but wants to lose. So such patients are to be avoided for robotic surgery. Sir, మీరు bariatric surgery చేసిన తర్వాత ఈ అంత నార్మల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వెయిట్ గెయిన్ బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల మళ్ళీ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి మళ్ళీ ఆపరేషన్ టేబుల్ మీదకి వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయా? Yes, 4 to 5% or sometimes 7% of the patients regain their weight after 7 to 10 years. Most common cause is again going back to old lifestyle, alcohol addiction. So ఏమైతుంది అంటే వన్స్ యూ లూజ్ యువర్ వెయిట్, సి వన్స్ యూ ఆర్ ఓవర్ వెయిట్, యూ ఆర్ 150, 160, యూ హ్యావ్ ఇనిబిషన్స్కి నేను ఐస్ క్రీమ్ ఎవ్రీడే తినలేము బికాస్ నా వెయిట్ ఆల్రెడీ 150 ఉంది, నా షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంది. బట్ వన్స్ దే గెట్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ, within 6 months their sugars is gone, their diabetes is gone, their blood pressure is gone, they become lean, which never they thought they will lose. They lose 60-70 kgs and then inhibitions are gone. So apudu what they think is
పర్వాలేదు నేను 150 ఉన్నాను కదా, ఇప్పుడు 70, పెరిగితే కూడా 75 అవుతుంది. అండ్ వన్స్ దట్ అడిక్షన్ ఆఫ్ దట్ క్రేవింగ్ స్టార్ట్స్ కి షుగర్స్, పేస్ట్రీస్, బికాస్ దే ఫైండ్ ఇట్ లైక్ very comfort food, because that is like very easy for them to digest. It gives a new high, because when you know what happens when we eat sugar, so you feel nice, and that's why we call sugar addiction as worse than any other nicotine addiction also. So that is what the food industry plays in. They put sugar everywhere, like as simple as in our culture is like every 2 hours 3 hours going for a small cigarette break and having a tea. But the tea which is at our stall, which is typically Irani chai, you know how much sugar we have. The recent study by WHO says that on an average we consume around 20 spoons of sugar, whereas the recommendation is 6 spoons. So we are consuming 3 times more sugar than what is recommended for a human body. చెప్పకండి సార్, ఇవన్నీ భయం వేస్తుంటుంది మాకు. సార్ అనదర్, ఇప్పుడు మనం ఒబెసిటీ గురించో రోబోటిక్ సర్జరీస్ గురించో, దిస్ ఇస్ వన్ పార్ట్. ఇంకొక ఇబ్బందికరమైన పాయింట్స్ ఈ మధ్యన చాలా మంది ఫేస్ అవుతున్నది ఈజ్ ద హర్నియాస్ కదా. అండ్ అందులో కూడా ఐ మీన్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హర్నియాస్ ఆర్, హౌ డు దే డిఫర్? సో హర్నియా బేసిక్లీ మీన్స్ ప్రొట్రూజన్ ఆఫ్ అ ఆర్గన్. అంటే అబ్డోమిన్లో ఉంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ మసల్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కడో, సో ఆ ప్లేస్లో వస్తే వీ నేమ్ దట్ హర్నియా బై దట్ రీజన్. సో ఇఫ్ ఆ గ్రోయన్లో వస్తే బెల్ట్ ఏరియా కింద వీ కాల్డ్ ఇస్ అ ఇంగ్వైనల్ హర్నియా. That is more common in males. That is commonly seen after weightlifting or old age lo muscles weak aite or constipation unte. Then there is something called as femoral hernia. Ante below your groin line, upper thigh lo unte, that is called femoral hernia. That is more commonly seen in females post pregnancy. Or mana umbilicus or boddu daggara vacheste, we call it as an umbilical hernia. Dan paina vaste we call it as an epigastric hernia. Sometimes ఏమైనా ముందు సర్జరీస్ అవుతాయి పేషెంట్స్లో, వెదర్ దట్ మే బి a C-section or a hysterectomy or a ulcer surgery. అక్కడ if that because that muscle is cut already and that muscle becomes weak, అప్పుడు అక్కడ వస్తే దట్ వీ కాల్ as incisional hernia. సో అలా రకరకాల టైప్స్ ఆఫ్ హర్నియా ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్స్ ద కాజ్ అండ్ వాట్స్ ద లొకేషన్. ఇవి సెల్ఫ్ హీల్ అయిపోతాయా? నో, వన్స్ హర్నియా సర్జరీ is the only solution. హర్నియా అంటే ఇట్స్ a tear in the muscle. Okay. So something which is torn has to be repaired and reinforced. So repair ante we stitch it with a muscle and repair the muscle and reinforce it with a mesh. Mesh is like a synthetic material untadi which is reinforced to make the abdominal wall again strength. So ఈ హర్నియా, ఇది హర్నియా అంటూ నేను తెలుసుకునే ముందు బాడీ ఏమన్నా లైక్ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ లాంటివి ఏమైనా ఇస్తుందా? సో హర్నియాకి మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఇస్ పేషెంట్కి కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఉంది, బట్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్, బట్ ఈ ఏరియాలో నాకు కొంచెం గ్రాయిన్ ఏరియాలో డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. నేను వంగితే, నేను వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ పెయిన్ ఉంటుంది. దెన్ దట్ ప్రోగ్రెసెస్ టు ఇప్పుడు కొన్ని డేస్ అయింది ఐఎమ్ జస్ట్ సీయింగ్ అ వెరీ స్మాల్ స్వెల్లింగ్, బట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సమ్ ప్రైవేట్ పార్ట్ దే ట్రై టు టెన్ టు టిపికలీ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఆ స్వెల్లింగ్ పెరిగి దెన్ ఇట్ బికమ్స్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ ఇరిడ్యూసిబుల్, వెర్ ఇన్ దే సీకి ఓ ఇక్కడ స్వెల్లింగ్ వస్తుంది, ఇంతకుముందు ఐ యూస్ టు ప్రెస్ ఇట్ అండ్ ఇట్ యూస్ టు గో అవే, బట్ ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ చేస్తే కూడా ఇది లోపట వెళ్ళలేదు. That is the time most of them seek attention. But then there are some unfortunate who even think okay, it's okay if it is not reducing, parvaledu. And appudu emaitadi, next step is getting hernia obstructed. That means the contents vachi they get strangulated, then it becomes a life threatening emergency. So some people seek direct attention a stage lo. So it gives you quite a time, but people tend to ignore conveniently because of the busy lifestyle or just ignorance or some half Google knowledge. Half Google knowledge is a major reason. Yes, possibly. కానీ ఇందులో కూడా ఏదైనా ఉంటుందా సార్ ప్రివెంట్ చేయడానికి, సమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్? Yes. So correct posture is the first and foremost when thing. You sit up? Yes, when you sit, when you lift weight. Okay. When you lift weight. Okay. When you sneeze, when you avoid constipation, taking high fiber. Ide cheste prevention is possible. Early stages unte there is something called as hernia truss, so which supports the place of the hernia. Ade truss eskunte it will not be unsupported, and mari maname dagute vangute sneeze cheste it will not increase, it will be supporting that. So ala konni measures untai. Plus body muscle mass. So hernia is rare in muscular people. Ade lean unte because muscle ledu ayinappudu chinna tear unte that is enough to cause a bigger hernia. So maintaining a lean posture without much belly fat, we see India lo it's more of a central obesity.
సో పొట్ట ఎక్కువ ఉంటుంది, నాట్ అబౌట్ యూ. సో సెంట్రల్ ఒబెసిటీ ఉంటే విసరల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సెంట్రల్ ఒబెసిటీ వల్ల వీ హ్యావ్ మోర్ అంబిలికల్ హర్నియాస్, టియర్స్. సో అలా అవాయిడ్ చేస్తే లంబర్ లార్డోసిస్ వచ్చేస్తుంది. వి సీ దట్ బ్యాక్ ఈజ్ లైక్ కర్వ్డ్ అండ్ belly is bulging. సో అలా అవాయిడ్ చేయాలి. సో దట్ వన్స్ వీ లూజ్ దట్ వెయిట్, వీ మెయింటైన్ అవర్ మసల్ మాస్, సో దెన్ హర్నియా డజంట్ ప్రోగ్రెస్. అండ్ దీంట్లో కూడా రోబోటిక్ సర్జరీస్ ఉన్నాయా? ఎస్, హర్నియాలో రోబోటిక్ సర్జరీస్ గివ్ ఫినామినల్ రిజల్ట్స్. సో హర్నియాలో ట్రెడిషనల్లీ ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ ఓపెన్ సర్జరీస్ అరౌండ్ 30-40 years బ్యాక్. దెన్ స్టార్టెడ్ లాప్రోస్కోపీ. లాప్రోస్కోపీ మేడ్ హర్నియా సర్జరీస్ లుక్ లైక్ వెరీ ఈజీ. టిపికల్ ఇప్పుడు మేము లాప్రోస్కోపీ చేస్తే జస్ట్ పేషెంట్ 1 day హాస్పిటల్లో ఉంటున్నారు, నెక్స్ట్ డే దే గో హోమ్ అండ్ 3 to 5 days దే ఆర్ లైక్ వర్చువలీ బ్యాక్ టు వర్క్. ఇప్పుడు రోబోటిక్ వల్ల ఏమైంది అంటే కాంప్లెక్స్ హర్నియాస్, అంటే మల్టిపల్ హర్నియాస్ ఏదో ఉంది, ఆర్ హర్నియాస్ అట్ డిఫికల్ట్ లొకేషన్ లైక్ డైఫ్రామెటిక్ హర్నియా ఆర్ ఫీమోరల్ హర్నియాస్, అలా వీ కెన్ డూ విత్ మచ్ సుపీరియర్ కాంప్లెక్సిటీ బికాస్ వన్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ రిస్టెడ్. సో ఏదన్నా మూమెంట్స్ కావాలంటే మనం వెళ్ళొచ్చేసుకో. అండ్ రీకరెంట్ హర్నియాస్, కొంతమందికి 1 time, 2 time, 3rd time హర్నియా అయింది. అలా ఉన్నప్పుడు anatomy is quite distorted, everything is torn off. సో అలా టైమ్స్లో ఆ సూచరింగ్ రిపేర్ బికమ్స్ మచ్ సుపీరియర్ బై రోబోటిక్ సర్జరీ. సో ఎస్, రోబోటిక్ ఈ కాంప్లెక్స్ కేసెస్ ఆర్ బయోలాటరల్ హర్నియాస్ అలా ఏమైనా ఉంటే గివ్స్ మచ్ బెటర్ రిజల్ట్స్. సార్ నాకైతే అగైన్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అసలు మీరు ఈరోజు ఒబేసిటీ, బాడీ పోజ్, వీటి గురించి నాకు ఐ లర్న్ బిగ్ టైమ్ హౌ నాట్ టు లీడ్ మై లైఫ్ నౌ. I get that. So thank you so much for this.